So what is axilla? Pyramidal space between inner side of arm and the so this is effect upwards directed superiorly and medially. Effects directed superiorly and medially, triangular in shape. Okay. Now you can easily tell the inferior boundary, which is formed by the posterior surface of the clavicle, medial boundary formed by the first rib. We declare this is the first rib. The outer surface of the first rib forms the medial boundary, and posterior boundary formed by the superior border of the scapula. Then base is directed downwards, stands from the anterior axillary fold to the posterior axillary fold, and it is covered by the axillary fascia, then superficial fascia and hip. This is how it is present. Now one by one we will discuss all the boundaries. We have already discussed. Now we will see in the picture also. Apex. Then what are the structures that causes the effects of the axilla? यहाँ से एंटर करेंगे. They form the main content of the axilla. Axillary vessels along with the horns of the brachial plexus. Okay, they are covered by the axillary sheath, which is derived from the prevertebral fascia of the deep cervical fascia. So this question comes. Axillary sheath is derived from what structure? It is derived from the prevertebral layer of the deep cervical fascia. Along with these vessels, long thoracic nerve and subclavian lymph nodes also enter into the axilla. Okay, so these are the structures that are present in the apex of the axilla. Then floor is formed by the axillary fascia. Inferior wall from before backwards, pectoralis major, pectoralis minor, subclavius and clavipectoral fascia. Now you all know attachment of the clavipectoral fascia. Yesterday we had discussed in the DH. Have you studied? Only one girl answered the attachment of clavipectoral fascia. कहाँ से आता है? What is the extension? कहाँ तक रहेगा from the clavicle till the axillary fascia? तो किस फॉर्म में रहेगा? क्या मॉडिफिकेशन हो जाता है इसका फॉर्म? Suspensory ligament. Then posterior wall is formed by subscapularis, latissimus dorsi and teres major. These are the three muscles forming the posterior wall of the axilla. Subscapularis, teres major, latissimus dorsi. Medial wall is formed by the serratus anterior, then upper four ribs along with their intercostal muscles. So these are the boundaries, effects of the floor of the axilla. Then what are the contents of the axilla? क्या क्या होगा axilla में? सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे अभी अपर लिम्ब में नेक्स्ट. कौन सा है वो? brachial plexus. Okay. So axilla. What are the contents? Axillary artery and its branches, axillary vein and its tributaries, then cords of the brachial plexus, intraclavicular part of the brachial plexus, then long thoracic nerve, intercostobrachial nerve, axillary lymph node. कल पढ़े थे आपने ब्लड टीचर में axillary lymph node कितने सेट होते हैं? 4. कौन बोला? 5 cells and axillary part. Sometimes a vital part of the breast tissue is also present. So these are the structures that are present in the axilla. Axillary artery, axillary vein, brachial plexus. These are enclosed by the axillary. This is the modification of the prevertebral fascia. This is the cervical fascia. Intercostobrachial nerve हमने बोला था. Intercosto long thoracic nerve is supplied. Serratus anterior. Intercostobrachial nerve क्या है? तो second intercostal nerve जो है basal cutaneous nerve base. It passes through the base of axilla and goes on to supply posterior-medial region of the arm. It is cutaneous supply to medial part. Yeah, interbrachial. Arm is also known as brachial. It is going from intercostal region towards the brachial to the name intercostobrachial. Can you see intercostobrachial now? From the thoracic wall, it is going towards the posterior region of the. This is intercostobrachial
and this is long thoracic nerve present over the serratus anterior muscle. This is cross section of the axilla. या कंसंट्रेटेड ये डायग्राम से आपको याद रखना है. बाउंड्रीज भी आ जाएंगी, कंटेक्ट भी आ जाएंगे. सब कैपुलरी कौन सी बाउंड्री बनाएगा, कौन सी बाउंड्री बनाएगा? पोस्टीरियर. लैक्टिस मज्जा क्या है? पोस्टीरियर. सीरीज मेजर पोस्टीरियर. तो ये डायग्राम आपको बनाना है. पेट्रोलिस मेजर माइनस serratus inferior medial. Axillary sheath is derived from. So these are the contents: axillary artery and its branches, axillary vein and its tributaries, cause of the plexus, axillary limb and axillary fat, sometimes axillary tail of the breast. तो इसमें देखिए प्लेक्सस का क्लास आपको कल होगा. हम यहाँ पे एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वेन और लिम्फ नोड कल पढ़ चुके हैं. इसका रिवीजन विल डू. ठीक है. तो वी विल स्टडी इन डिटेल एक्सिलरी आर्टरी एंड ब्रांचेस. दिस इज कैटेगोरिक व्यू ऑफ द एक्सिला. इन द ब्रांचेस ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी वी हैव brachial plexus, median cord of the brachial plexus. This is the median of axillary artery. Then this is median root of the median nerve. This is lateral root of the median nerve. This is axillary vein. Axillary artery के हमेशा axillary vein inferior medially रहती है. क्या रिलेशन रहता है? Inferiorly या medially. जब आप डायसेक्ट करेंगे then आपको trace. How you will trace? You will go into the inferior side and medially. तो यहाँ पे क्या मिलेगा? एक्सिलरी वेन. ऊपर आपको मिलेगा आर्टरी. इन दोनों के बीच में ट्रेवल्स करेगा कॉर्ड्स ऑफ द ब्रेकियल. दीज आर द कॉर्ड्स ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन द एक्सिला. ऊपर कौन सा मसल अभी आपको दिख रहा है? दोनों मसल दिख रहा है. दिस इज पेक्टोरलिस मेजर. कहाँ होगा इसका इंसर्शन टू? कहाँ जाएगा ये? लेटरल लिप ऑफ द बाइसेप्स. एंड दिस इज पेक्टोरलिस माइनर. एक्सिलरी शीथ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. नाउ एक्सिलरी आर्टरी. ठीक है. Axillary artery is continuation of third part of the subclavian artery. तो थोड़ा हम broadly हार्ट के अंदर आपने आर्टोएटा पढ़ा है. आर्टोएटा एयोटा जो है सेंडिंग एयोटा कौन सा ब्लड लेके जाता है? Oxygenated blood should be supplied to the body. So ascending aorta then it will form arch of aorta. Arch of aorta gives three important branches. ठीक है. Left communicated, left subclavian and right brachiocephalus. Right brachiocephalus again is divided on the right side into right subclavian and right communicated. ठीक है. तो subclavian जो है आगे जाके extend third part जो है will continue as axillary artery and it will supply upper limb. Other branches like common carotid supplies the head and neck region. Internal carotid, external carotid branches देगा. common carotid, external carotid जो है या facial region, head and neck region देगा. Carotid it does not give any branch in the neck region. It enters into the cranial cavity and supplies the brain. Okay. So right and left subclavian artery का जो third part का continuation होता है at the outer border of the subclavian. You will study the head and neck region. At the outer border of this is the first bit. This is subclavian artery. At the outer border of the first bit it is continuous as axillary artery. Okay. So axillary artery is the continuation of third part of the subclavian artery at outer border of the first bit. Not clavicle. Outer border of the जो पीछे रहेगा उसके क्लाविकल आगे है, सबसे पीछे रथ है और बीच में है वो सब axillary artery. ठीक है. Now this axillary artery it is divided into three parts by the which muscle you can see in the diagram? Pectoralis minor. Okay. So it is divided into three parts by the pectoralis minor. ऐसे ही subclavian is divided into three parts by the cerebellum anterior. MCQ question जो आता है which muscle divides the axillary artery into three parts? So the answer will be pectoralis minor. Now what are the three parts? First part is proximal to the pectoralis minor. Second part will be behind the pectoralis minor. And third part is
distal to the pectoralis minor. एक पार्ट होगा उसके ऊपर होगा, एक पार्ट उसके पीछे और एक पार्ट उसके पास में, ठीक है। तो there are three parts of circulatory artery divided by the pectoralis minor. टोटल 3 ब्रांचेस होंगी इसके अंदर। फर्स्ट पार्ट एक ब्रांच देगा, सेकंड पार्ट 2 ब्रांच देगा और थर्ड पार्ट 3 ब्रांच। तो फर्स्ट पार्ट 1 ब्रांच, सेकंड पार्ट 2 ब्रांच और थर्ड पार्ट 3 ब्रांच। टोटल कितनी हो गई? 6 ब्रांचेस। ओके, so there are 6 branches of the axillary artery. First part is superior thoracic artery. First part can you see visible है सबको? First part से फर्स्ट ब्रांच आया, सेकंड पार्ट से 2 ब्रांचेस और थर्ड पार्ट से 3 ब्रांचेस। Now from the first part, first branch is superior thoracic. दिख रहा है सबको? उससे प्रॉक्सिमल है, तो फर्स्ट पार्ट है। सुपीरियर थोरासिक जो है इट विल run downward, forward and medially. As the name suggests, it goes on supplying the thoracic wall and it also anastomosis with the intercostal and internal thoracic artery. And जो इस रीजन में हाथों से जिसको सप्लाई देगा, इस रीजन में जैसे पेक्टोरस मेजर है और इसको सप्लाई देगा। फर्स्ट पार्ट की फर्स्ट ब्रांच कौन सी है? सुपीरियर thoracic artery. Suppose क्या रहेगा? Downward, forward and medially supplies the upper part of thoracic wall and anastomosis with the arteries present there, intercostal and internal thoracic artery. Then second part. Second part में सबसे पहले आएगी अपने thoracoacromial. कहीं पढ़ा है अपने thoracoacromial? कहाँ पढ़ा था? It is an important content of clavipectoral fascia. So thoracoacromial, it emerges as from the second part of the axillary artery at upper border of the pectoralis minor. जो मसल दिख रहा है आपको pectoralis minor, इसका upper border पे emerge होगा thoracoacromial trunk and it pierces clavipectoral fascia. As soon as it emerges, it divides into 4. ऐसे दिख रहा है आपको? एक फूल की तरह इसकी 4 पत्ते निकलेंगे, ठीक है। बॉडी में भी कई बार ऐसा दिखता है। एक अपने मिडल साइड में क्लैविकुलर ब्रांच आएगा, नीचे की तरफ पेक्टोरल रीजन में पेक्टोरल ब्रांच आएगा एंड ऊपर लैटरली deltoid branch and towards acromion process acromial branch. So there are 4 branches: clavicular, pectoral, acromial and deltoid branches. Clavicular branch है, it will ascend upwards medially, it will go and supply the sternoclavicular joint and subclavius muscles. Then pectoral region में pectoral nerve, it will go downward to supply the pectoral muscles. Run between the pectoral muscles and supply the pectoral muscles and upper part of the breast. Then acromion will cross the coracoid process and it will move towards the acromion process and anastomosis with the other arteries present at the acromion process. Deltoid branch will run in the deltopectoral groove between the deltoid and pectoralis major and it will supply deltoid muscles. These are the 4 branches of thoracoacromial trunk. Then next branch of the second part is lateral thoracic artery. Lateral thoracic artery is related to the lower border of pectoralis minor. Diagram में दिख रहा है easily, ठीक है। And also कल पढ़ा होगा आपने कौन से सेट ऑफ lymph nodes are related to this anterior set of axillary lymph nodes runs along the lateral thoracic artery. It is larger if the female and it gives lateral branches to the branches of second region, thoracoacromial and lateral thoracic artery. Then third part में important branches आती हैं अपने। सबसे बड़ी ब्रांच जो है एक्सिलरी आर्टरी की वो सब स्कैपुलर आर्टरी। सब स्कैपुलर आर्टरी runs along the lower border of the subscapularis muscle. Then it will go laterally towards the inferior angle of the scapula. During its course, it gives circumflex scapular artery. एक important branch है जो आप scapular region में पढ़ेंगे, circumflex scapular artery. The circumflex scapular artery is an important content of upper triangular impression which helps to upper triangular space. So it passes through upper triangular space, then
It gives a branch to the infraspinous fossa and subscapular fossa and participate in the anastomosis around the scapular region. ठीक है, तो subscapular artery, largest branch of axillary artery, emerging from the third part of axillary artery. It runs it extends from the lower, कहाँ से, from the lower part of the subscapularis muscle towards the inferior angle of the scapula. It gives an important branch which is circumflex scapular artery. Circumflex scapular artery as it gives, it goes on to the posterior part. वहां से अभी आपको दिखाऊंगी पिक्चर, इसमें upward triangular impression है, वहां से निकल के enter into the scapular region, participate in the anastomosis around scapula. Then next we have axillary anterior. So that is also another branch which applies to lateral. Then we have two anterior and posterior circumflex arteries. These are the arteries that form the anastomosis around the cervical leg of the uterus. ठीक है, anterior circumflex artery जो है, it will run laterally and surround the anterior surface of the cervical leg of the uterus, and posterior circumflex जो है, it will run along with the axillary nerve and passes through the quadrangular space and will surround the posterior surface of the uterus and anastomose with the anterior circumflex humeral artery. So these are the three spaces. ठीक है, हमने यहाँ पे दो स्पेस डिस्कस किए हैं. कौन कौन सी स्पेस डिस्कस किए? अपर ट्रायंगुलर स्पेस. Upper triangular space is on the left side. ठीक है, it is bounded medially by the, क्या दिख रहा है आपको इसके अंदर, bounded medially by the long head of tricep, superiorly by the teres minor and inferiorly by the teres major. The important content इसका क्या है? Circumflex humeral. This is inferior angle of the scapula. यहाँ तक रख सकता था subscapular से circumflex scapular artery, जो कि कहाँ से अंदर जाएगा, यहाँ पे बाहर आएगा, triangular space से बाहर आएगा, इसका sinus से branches देगा and will participate in the anastomosis around the scapula. Cervical line of scapula पे दो आर्टरी रहेंगी अपने, anteriorly तो anterior circumflex humeral artery and posteriorly posterior circumflex humeral artery. So this is teres major. This is, what is this? Long head of tricep and this is teres minor. ठीक है, यहाँ से कौन सा आर्टरी आएगा? This is upper triangular space. या वापस पढ़ेंगे स्कैपुलर रीजन के अंदर. हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि दिस फॉर्म्स एन इम्पोर्टेंट पैसेज फॉर द सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी. यहाँ से सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आएगा, इसलिए इसका branch to the infraspinous fossa and will participate here anastomosis around the scapula. In the second space that we are discussing is the quadrangular space. ठीक है, it is bounded superiorly by teres minor, inferiorly by, what is this? Teres major, then here medially by the long head of tricep and laterally by the shaft of humerus. Important content of this upper quadrangular space is posterior circumflex humeral artery and along with the axillary nerve. ठीक है, axillary nerve और artery posterior circumflex जो है वो यहाँ पे बाहर आएगा और posterior region में posterior side of the leg of the humerus को surround करेगा. It will go towards the lateral side and आगे से अपना आएगा anterior circumflex humeral artery और anastomose होगा तो एक arterial circle बन जाएगा around the leg of the cervical leg of the humerus. So, and it is an important location for the axillary nerve. जो important structure यहाँ जो है anastomosis around the anterior circumflex humeral and posterior circumflex humeral artery and axillary nerve around the cervical leg of the humerus. ठीक है, so these are the branches and their forms.
Anterior circumflex humeral artery again given ascending branch. This is also an important part for the fiber point of view. We have discussed bicipital groove. ठीक है, bicipital groove में एक कंटेंट मैंने बताया long head of biceps figure. Another important sentence is ascending branch coming from the anterior circumflex humeral artery. ठीक है, तो long head of biceps में क्या है? Ascending branch of anterior circumflex humeral artery and synovial membrane forms the content of the bicipital groove. Likewise, the descending branch from the posterior circumflex humeral artery anastomose with the ascending branch of the Supanda brachial artery. Supanda brachial artery is the artery. This completely branches of this axillary artery. क्या ब्रांचेस रहेंगी और क्या फोर्स रहेगा, आगे हम इसके रिलेशन करेंगे. तो हम एक बार दोबारा से हम राइट कर देते हैं. Axillary artery is divided into three parts. सबसे पहले तो इसका हम कंटिन्यूएशन करते हैं, कहां तक जाएगा. Axillary artery starts at outer border of first rib. It is a continuation of third part of subclavian artery. ठीक है, along its course it is divided into three parts by pectoralis minor muscle. First part is proximal, second part is behind, and third part is distal to the pectoralis minor. There are three parts. One branch is given by the first part, two branches by the second part, and three branches by the third part. Okay. First branch is superior thoracic artery. Superior thoracic artery, it runs downward, forward, and medially over the thoracic wall, supplies the thoracic wall and anastomose with the intercostal vessels. Also supplies the muscles in that region like pectoralis, major muscles. Then second part gives two branches, thoracoacromial trunk and lateral thoracic. Thoracoacromial trunk emerges at the upper border of pectoralis minor, pierces clavipectoral fascia and gives off four branches: clavicular, pectoral, acromial and deltoid branches. Clavicular branch, it will run upward medially and it will supply sternoclavicular and subclavius. Then second is pectoral, runs between the pectoral muscles, supplies the pectoral muscles and upper part of the breast. Then we have acromial, which crosses the coracoid process and at the acromial process participate in the anastomosis around the acromial process. Deltoid branch, it passes through the deltopectoral groove and supplies the deltoid muscle. So these are the four branches of thoracoacromial trunk. Then lateral thoracic emerges at the lower border or the inferior border of pectoralis minor. It runs downwards. In females, this is a larger branch and it gives lateral memory branches to the breast. Then third part has three branches. Subscapular artery is the largest of all the branches. This is the largest branch of the axillary artery. Okay. Then second is posterior circumflex humeral artery and third is anterior circumflex humeral artery. Just remember the important landmark of these arteries. For example, subscapular artery, it runs from the subscapular region, that is the lower border of subscapularis till the inferior angle of the scapula. Okay. Then it gives one important branch, circumflex scapular artery, which passes from the upper triangular space, gives one branch in the subscapularis fossa, one in the infraspinous fossa, and participate in the anastomosis around the scapula. Then we have anterior circumflex and posterior circumflex. Posterior circumflex जो है posteriorly जाएगी, dorsal surface of the neck of the humerus को cover करेगी. So it runs with the axillary nerve, passes from the upper quadrangular space, and in this anterior circumflex humeral passes laterally
around the anterior surface of the surgical neck of humerus goes on anastomosing with the posterior circumflex humeral artery, forming an arterial arcade around the neck of the humerus. Okay, axillary nerve is also related to the neck of the humerus. This is important relation. Now, what are the important content that we discuss of the bicipital groove here? Ascending branch coming from the anterior circumflex humeral artery, long head of biceps brachii and synovial membrane forms the important control of bicipital groove. यहाँ हमारा ये एक्सिलरी आर्टरी खत्म हो गया. ठीक है, तो कहाँ तक जाएगा ये? तो हमने स्टार्ट यहाँ हुआ, एंड इसका थर्ड पार्ट कहाँ स्टार्ट होगा, आगे ये कहाँ ब्रेकियल आर्टरी में कंटिन्यूएशन करेगा? तो टीरीज मेजर के लोअर बॉर्डर के बाद इट विल कंटिन्यू एज ब्रेकियल आर्टरी. So what is the extent of axillary artery? From the outer border of the first rib till the lower border of teres major. तो जो आर्टरी का कोर्स होता है, वेन का कोर्स क्या होता है? अपोजिट होता है. ठीक है, तो एक्सिलरी वेन का क्या कोर्स रहेगा? फ्रॉम दी लोअर बॉर्डर ऑफ teres major. ठीक है, बेसिलिक वेन एंड टू वेनस कमिटेंट्स ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी दे फॉर्म एक्सिलरी वेन. इट रन्स फ्रॉम लोअर बॉर्डर ऑफ teres major till the outer border of the first rib and it will drain into the subclavian vein. Cephalic vein जो है it also drains into axillary vein. One of the tributaries thoracoacromial trunk जो हमने डिस्कस किया था, उसके अलावा सारी जो veins हैं that runs along the branches of axillary artery they will drain into the axillary vein. Thoracoacromial trunk के साथ जो veins run कर रही हैं they will drain into cephalic vein and cephalic vein will finally drain into the axillary vein. Axillary vein will continue into the drain into the subclavian. Okay. Now what are the relation of axillary artery? ये तीन डायग्राम है. इन तीन डायग्राम को जैसे हम ड्रॉ करेंगे वैसे ही हमें इनका रिलेशन समझ में आ जाएगा. फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड दी थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी. ठीक है, रिलेशन इन दी फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी. सबसे पहले क्या रहेगा? स्किन. एंटीरियर सरफेस पे क्या क्या रहेगा? स्किन, सुपरफिशियल फेशिया एंड यस पेक्टोरालिस फेशिया, पेक्टोरालिस मेजर. दोनों पेक्टोरालिस मेजर को रिफ्लेक्ट करेंगे तो इंपॉर्टेंट फेशिया आएगा. कौन सा होता है? Clavipectoral fascia. And then we have a loop which is formed by the, you can easily see in the diagram, loop which is formed between the medial and the lateral pectoral nerve. ऊपर वाले डायग्राम, फर्स्ट डायग्राम से एंटीरियर दैट इज अपर पार्ट इज द इंटीरियर पार्ट, वहां से आपको नीचे तक एक्सिलरी आर्टरी तक आना है. जैसे जैसे आप एक्सिलरी आर्टरी तक आएंगे वैसे वैसे आपको ये रिलेशन समझ में आ जाएगा. सबसे पहले pectoralis major, clavipectoral fascia and then loop which is formed by the medial and the lateral pectoral nerve. ठीक है, posterior क्या रहेगा इसमें? क्योंकि फर्स्ट रीजन है, फर्स्ट रीजन थोड़ा सा मीडियली होता है, तो इसका जो posterior surface है this is formed by the first intercostal space, external intercostal muscle and serratus anterior muscle forms the posterior relation of the axillary artery. Now what about medial and the lateral? I told you axillary vein always run in the medial side. So medial relation is axillary vein and medial relation is in the upper part is axillary vein and in the lateral part it is lateral cord and posterior cord of brachial plexus. Then in the second part anterior region में same relations रहेंगे. pectoralis major, pectoralis minor ऐड हो जाएगा इसके अंदर. पोस्टीरियर पार्ट में सबस्कैपुलरिस. देन मीडियल में क्या रहेगा? एक्सिलरी वेन रहेगा, इसके साथ में मीडियल कॉर्ड विल एड ऑन. ठीक है, जैसे जैसे ब्रेकियल प्लेक्सिस के कॉर्ड ट्रंक फॉर्म होते जाएंगे वैसे वैसे इसके रिलेशन चेंज होते जाएंगे. तो यहाँ पे मीडियल साइड पे मीडियल कॉर्ड, लेटरल साइड पे लेटरल कॉर्ड एंड पोस्टीरियर साइड पे पोस्टीरियर कॉर्ड along with the subscapularis. देन थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट, इसके अंदर अपर पार्ट में पेक्टोरालिस मेजर रहेगी, लोअर पार्ट में स्किन फेशिया रहेगा खाली, क्योंकि अब वो तो ओब्लिक मसल है, ऊपर की तरफ जाएगी, तो नीचे वाले पार्ट में इट इज ओनली कवर्ड बाय द स्किन एंड द फेशिया. देन पोस्टीरियर सरफेस इज कवर्ड बाय द सबस्कैपुलरिस, teres major and latissimus dorsi. मीडियल लेटरल कंटेंट इसके क्या रहेंगे? मीडियली एक्सिलरी वेन, लेटरली
Humerus आ गया, so coracobrachialis, musculocutaneous nerve, lateral root of the median nerve, and on the medial side we have important structure here. So this is all about today's lecture. Okay.